Good morning po to all of you. Our topic for today, the President of the Philippines. So, the President of the Philippines are the following: Emilio Aguinaldo, Manuel L. Quezon, Jose P. Laurel, Sergio Osmeña, Manuel Rojas, Elpidio Quirino, Ramon Magsaysay, Carlos P. Garcia, Gustavo Macapagal, Ferdinand Marcos Sr., Corazon Aquino, Fidel Ramos, Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Benigno Aquino III, Rodrigo Duterte, and Bongbong Marcos. These are all presidents of the Philippines. I repeat: Emilio Aguinaldo, Manuel Quezon, Jose P. Laurel, Sergio Osmeña, Manuel Rojas, Elpidio Quirino, Ramon Magsaysay, Carlos P. Garcia, Gustavo Macapagal, Ferdinand Marcos Sr., Corazon Aquino, Fidel B. Ramos, Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Benigno Aquino III, Rodrigo Duterte, and the last, Bongbong Marcos. Okay, repeat: Emilio Aguinaldo, Manuel Quezon, Jose P. Laurel, Sergio Osmeña, Manuel Rojas, Elpidio Quirino, Ramon Magsaysay, Carlos P. Garcia, Gustavo Macapagal, Ferdinand Marcos Sr., Corazon Aquino, Fidel B. Ramos, Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Benigno Aquino III, Rodrigo Duterte, and Bongbong Marcos. Okay, that's all. Thank you very much.